A Ukrainian soldier unboxes an 203mm high explosive shell for the Tu-S7 Pion. Ukrainian Hotline I Want to Live published a call evidencing that Russians are forcibly mobilizing young Ukrainians in occupied Crimea. The service provides a safe exit for those Russians who don't want to die and prefer running away to the Ukrainian side. Он уже повестку взял. Ему вручили на посту Украины. Как только ваш сын окажется на подконтрольной территории Украины, нужно сразу связаться с нами любым удобным способом. Дело в том, что у них отбирают. Пускай попробует там спрятать сим-карту, либо когда появится взять у какого-нибудь гражданского, чисто выйти на связь, то есть это сделать один звонок. Мы заполним по нему контактные данные, после чего укажем место для безопасного выхода. Обеспечим безопасный выход, ценности сохранности, примем его. Я поняла. Скажите, вот ему нужно на какой номер звонить, если что? То есть 3 номера и линия у нас круглосуточная. Пускай пишет в Telegram, WhatsApp, либо чат-бот, либо звонит. 3 способа коммуникации. Я поняла, да. Поэтому не волнуйтесь, план действий есть, все будет хорошо. Большое. The occupiers of Donetsk region did not manage to escape from the mortar fire of the border guards. The Ukrainian defenders eliminated the invaders that were hiding in the house. Ukraine will surely rebuild all the churches destroyed by the occupiers. Just like it will rebuild all of the country. And just for laughs at the end. Based fella at heart from China just ain't taking shit anymore. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.